Yo quiero agradecer a la vida, a cada uno de ustedes, a Enrique, a esta pareja tan linda que nos acompaña hoy, porque esté pasando esto, por poder recibir esas enseñanzas tan profundas del mero mero, así de la raíz del conocimiento y del amor también materializado en estilo de vida. Este es un tema que abarcaba María, y pues bueno, María aprendió de esta maestra tan linda, es Katy, y a través de libros fue lo que más la motivó. Entonces realmente lo más lindo de todo es tener la fuente directamente desde el centro. Y yo siento que todos a un nivel lo pedimos, nuestra alma también está vibrando de ciertas maneras. Estoy súper feliz, digamos, con la gente que está viniendo al emprendimiento, espero que ustedes también, que cada persona les esté dando una enseñanza, y después ir viendo cómo vamos a ir tejiendo todo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, yo quería sí, de agradecerle a ella personalmente. I'm just thanking and just saying the story of how blessed we are that you are here. And Beautiful. Marianela just so connected to you and your teachings, and then all of a sudden the source. She was teaching what you're doing now, emotional. And Beautiful. like sharing, because that was what resonates more with her. And now that you come, like, she's like, what started Katie, me. and then it's like, you're here. Yeah. So really Beautiful. honored. Oh, thank you very much. And they are beautiful. They are like, we are family, and we are like on and off. Some come and go, but I feel this, the heart's still there, like the wanting to open and connect. Beautiful. And open, like really free themselves and the people around them, like the style of life. So that's what this. Fabulous. Well, we're going to show some science, some metaphysics, and then experiential. So it should be fun. Ciencia, metafísica y también experimental, ¿no? Un poquito de todo. Sí, demasiado. De verdad, qué lindo es uno estar abierto, ¿verdad? Y de verdad, sientan qué lindo, qué linda vibración. Y de ahí, no, antes de entrar ya con Katie, I need to just talk about dates and stuff. Just That's fine. Little people are still coming, and is that okay? Perfect. Thank you. Entonces, como ver eso, vieron lo de la Semana Santa, ¿verdad? Que es realmente, yo creo que la votación está raro, porque yo sí siento raro como hacer algo así también importante y que vengan muy poquita gente, ¿verdad? También, entonces, lo que sí hay que ver, lo que yo les iba a proponer es si para ustedes todos podemos agarrar lunes y viernes, digamos, aunque no sea cada 15 días, sino que recuperar también un lunes y un viernes. Todos pueden. Avisado. Sí, más o menos como en un mes, Ok. Entonces un mes empezamos a trabajar también así, a usar unos lunes o viernes que no están tal vez, pero, ¿verdad? El 6 de junio todos pueden. ¿Todos pueden qué? Porfa, digan que sí, por favor. Y a la finca que no Mientras sea 6, no después pasen para 7. No, 6, no, sorry. Estoy muy apasionada con esto que hago. Years ago, I've always been interested in the possibility of enhancing our consciousness, going beyond where we're currently at. Desde hace muchos años yo he sido una persona muy apasionada en encontrar más aspectos de conciencia, poder crecer más desde el punto donde he estado. I taught a form of meditation, Silva Mind Control, for almost 20 years. Yo di clases del método Silva por casi 20 años. And also during this time, I became a master herbalist. También estudié herbología en este periodo de tiempo. So I was finding that I had two different hats. Y me daba cuenta que tenía dos diferentes tipos de sombrero. So that if I was working with someone on the health side of it, Si estaba trabajando con alguien en la parte de salud,
or I was working with someone on the visualization part of health. O si estaba trabajando con alguien en toda la parte de visualización de la persona. And it was challenging to combine the two. Y era un poco difícil combinar ambas. Then, because I was in holistic health, I looked at essential oils. Como yo estaba en medicina holística, me puse a investigar sobre aceites esenciales. And I'll be real honest. I didn't find that they did the things that the books say that they did. Y les voy a ser bien honestos, yo no encontré que hicieran lo que decían los libros. So I kind of put them to the side. Entonces los puse a un lado, no me convencieron. Until someone invited me to a class. Hasta que alguien me invitó a una clase. And at the time, I had just a little problem in my life. En ese momento yo tenía un pequeñito problema en mi vida. My then 13-year-old daughter had been hospitalized for 8 months. Mi hija, que en ese momento tenía 13 años, tenía 8 meses de estar hospitalizada. She was hospitalized bipolar or manic depressive. Ella fue hospitalizada por ser bipolar. And if you move back, then Juan Pablo can see too. I have to see everyone. They had hospitalized because they considered her homicidal. La habían hospitalizado porque la consideraban homicida. They could not balance her on medication. No la podían balancear con medicinas. They could put her to sleep. La podían poner a dormir. But up until then, she was still tearing things off walls. Inclusive con esa medicina estaba rompiendo las paredes. She had her 14th birthday in the mental hospital. Tuvo su 14º cumpleaños en el hospital. And we were really at a state of extreme discomfort by this time. Y en ese momento realmente nosotros estábamos súper preocupados, muy estresados sobre el tema. In the United States, it's very easy to use up all your medical insurance because at this point we'd used it all up and she was in a state hospital. En Estados Unidos es muy fácil gastarse toda la plata que le puede dar a uno el seguro de médico y en estos momentos lo teníamos en un hospital del gobierno. She had 2 younger siblings. Tenía 2 hermanos menores. A brother that was 10 and a sister that was 7. Un hermano que tenía 10 y una hermana que tenía 7 en ese momento. Her diagnosis was so severe that they even spoke to her siblings saying someday you'll have to take care of her. Su tratamiento, su situación era tan severa que hasta nos hablaron y hablaron con los niños que algún día se iban a tener que hacer cargo de su hermana. And in fact, they told us that because of her illness, she could never do things like math. Math would be very hard. Inclusive nos dijeron que debido a su situación no iba a poder ni siquiera llevar matemáticas en el colegio. She would always be on medication and in and out of hospitals. Que siempre iba a estar con medicamentos entrando y saliendo de hospitales. Now, I was really frustrated because I had 2 options that helped adults get off medication. Yo estaba muy frustrada porque tenía 2 opciones que hacían que los adultos salieran de los medicamentos. I had helped people with meditation. Había ayudado a gente con meditación. And I'd helped people with herbs. Y había ayudado a gente con hierbas. But I acknowledge I had a very unusual daughter. Pero tengo que reconocer que tenía una hija muy inusual. She didn't listen to her mother. No escuchaba a su mamá. And I'm sure you've never heard of a teenager that would not listen to their mother. Creo que nunca han escuchado de un teenager que no escucha a la mamá. And so this was the point when someone said, would you like to come to a class? We're bringing someone in to teach you about essential oils. Y en este punto nos invitaron a una clase que iba a ser sobre aceites esenciales. My first thought was to say no. I wasn't that impressed. Mi primer pensamiento era decir, no voy a ir a esa clase. But then they got me. They said, maybe they have something that will help your daughter. Y entonces me dijeron, a lo mejor hay algo que ayuda a tu hija. Now, at this particular point, to bring this person in, we all had to contribute money to pay for ahead of En ese time. momento, para que esta persona viniera, todos teníamos que poner plata. And as it got closer, something interesting happened. The hospital called. Sí, y conforme se acercaba la fecha de esta reunión, algo interesante pasó, nos llamó el hospital. Remember, she'd been in there 8 months. Recuerden, había estado 8 meses en el hospital. They said, we would like her to come home for a few hours on a Saturday
and they had a specific Saturday in mind. Querían que el hospital nos llamaron y querían que ella compartiera unas horas en su casa un sábado específico. And they believed that she might forget her family if she didn't spend a little time at home. Creían que se podía olvidar de su familia si no pasaba un ratito en la casa. Guess what Saturday it was? Adivinen qué sábado era. The same day we were bringing this woman in. El mismo día que teníamos esta clase, ya yo había dado la plata. Bueno, aquí estoy adelantando. Ya yo había dado la plata de la clase. Now, my ex-husband at the time said he could not watch her. Mi ex esposo de ese momento me dijo, yo no puedo cuidarla. And unfortunately, her brother and sister may not have survived if she had stayed with them. Y desafortunadamente uno de los dos hermanitos menores no hubiera sobrevivido si ella se quedaba cuidándolos. Or of course, we could have ended up with one less pet. I mean, También podemos haber perdido un perro o uno de los gatos de la casa. so I had a choice. Entonces yo tenía una decisión que tomar. I could lose the money I'd invested Podía perder la plata que había invertido and stayed home with her, y me quedaba en la casa con ella, or bring her with o traerla a la clase and pray she was quiet. y rezar que estuviera callada. You see, teenagers of that age with this problem are very loud. Los teenagers con esta situación son personas muy escandalosas And very inappropriate. y un poco inapropiadas. So I did bring her with, and fortunately she was quiet. Sí la traje y gracias a Dios estaba calladita. She did sit in the corner with her shirt over her head, Sí se sentó en una esquina y se puso la camisa encima de su cabeza, but I was very happy for the quiet. pero yo estaba contentísima que estuviera ahí calladita. And when they were presenting and giving me ideas of different things and why these particular oils were different, I started to think that maybe something could help. Y conforme estaban dando la presentación y vimos viendo diferentes opciones de aceites, pensé, puede hacer que algo realmente funcione. Well, the woman who was giving the class had like a briefcase with a variety of oils in them. La señora que estaba dando la clase tenía un maletín con un montón de aceites. We went up and we started smelling oils. Fuimos y comenzamos a oler aceites. I will not tell you what my daughter said about the oils because let's just say I don't use that language. No voy a decir lo que decía mi hija cuando estaba oliendo cada uno de los aceites porque digamos yo no uso ese tipo de lenguaje. But she picked one and smelled it and said, "That's not too bad." Pero agarró uno, lo inhaló y dijo, este no está tan feíto. That particular oil blend called Joy, Esa mezcla particular se llama alegría and it was for self-love. y era para amor propio. See, she had to love herself to want to get well. Vean, ella necesitaba quererse ella misma para poder sanarse. Shortly thereafter, we packed up. We were going out to the car. Y en eso recogimos nuestras cosas y nos fuimos para el carro. If you've ever dealt with someone with a mental illness, it's like you're talking here, they're talking there. There's no meeting of the minds. Si alguna vez han estado con una persona que tiene una situación mental, esta persona va hablando a un nivel, uno va hablando al otro y después se cambian y no hay una buena comunicación. All of a sudden, as I was unlocking the car door, it seemed like everything got brighter. De repente, conforme estaba abriendo la puerta del carro, me doy cuenta como que todo estaba más iluminado. And I realized we were actually communicating. Y me di cuenta que realmente me estaba comunicando con mi hija. My daughter today runs a massage practice, Mi hija en estos momentos tiene una práctica de masajes, o sea, un centro holístico de masajes. and the name of her practice is Ray of Light Aromatherapy Massage. Y ella se llama Ray, y entonces le puso rayo de luz, sitio de masajes de aromaterapia. When she was younger, she hated the name Ray, but it fits who she is now. Cuando estaba pequeña no le gustaba el nombre de Ray. You see, on her website, she even talks about that moment. Inclusive en su página, ella habla de este momento que ambas pasamos. She said, all of a sudden, my mother was listening to me. Y lo que ella dice es que de repente mi mamá me estaba escuchando. And I started really looking into this and started studying.
why did she have this effect? Why did the oils have this effect? Y cuando se dio esto, yo comencé a investigar y a estudiar por qué fue que los aceites tuvieron este efecto. That particular oil blend has a variety of individual oils in it. Esa mezcla en particular tiene una variedad de diferentes aceites adentro. And some of them work for the heart chakra, in the physical heart. Algunos de ellos trabajan para el chakra del corazón y para el corazón físico. But there's oils in there as well that are high in sesquiterpenes and sesquiterpenols. You can do it. Those words. You can do it. Palabras que siempre me quedo trabado. Bueno, están altos en eso. You see, sesquiterpenols and sesquiterpenes can pass the blood-brain barrier and bring oxygen deep within the brain. Resulta que estos componentes los hago reír por lo menos. I'm going to trip you up whenever I can. Y lo peor es que es una hermana porque ya sabe cuáles son las palabras que me cuestan. Bueno, esos componentes tienen un efecto muy interesante porque logran pasar la barrera del cerebro. And you see what happens when we grow up, when we're little babies. Y resulta que lo que pasa cuando estamos creciendo, o más bien cuando somos bebés pequeños, Our brains make connections like little islands. nuestro cerebro hace conexiones como pequeñas islas. And when we are very, very young, some of the early things are for emotions. Y cuando estamos muy jóvenes, una de las primeras cosas que se forman son las emociones. And at a certain time frame, we build those connections only up to that time frame, and then the window closes. The opportunity Y estas is conexiones done. emocionales, hay un momento que se cierra la ventana conforme vamos creciendo. I was very ill when my daughter was born. Yo estaba muy enferma cuando nació mi hija. And from the time she was about 6 to about 18 months, I was in and out of the hospital. Desde los 6 meses a los 18 meses yo estaba entrando y saliendo de los hospitales. She had multiple people watching her, Tuvo múltiples personas que la estaban cuidando most of which did not have a personal emotional connection with her. y muchas de estas personas no tenían una conexión emocional personal con ella. She never had a diaper rash before this time frame. Ella nunca había tenido un rash de pañalitos. And after that, during that time frame, it seemed like she was always had a ugly rash. Y durante este periodo, a cada rato estaba con pañalitos. When I got sick, when she was 6 months old, she was already picking herself up around tables and standing up. Cuando a los 6 meses, cuando yo me enfermé, ya ella se estaba levantando, agarrándose de las mesas y moviéndose por todo lado. She didn't walk to 18 months. Ella no caminó hasta los 18 meses. So basically, she really shut down. Entonces, básicamente, ella se apagó en este periodo de tiempo. What I believe happened with that oil is it opened up the window for emotions. Lo que yo creo que pasó con ese aceite es que se abrió esa ventana de las emociones. And all of the events in her life after that came tumbling in, and she improved tremendously. Y todos los eventos de su vida fueron cayendo encima y ella logró mejorar muchísimo su vida. You could never say she was homicidal again. No podemos decir que sea homicida a partir de ese momento. And within 2 weeks after I received my first oils, they were able to release her. Y después de 2 semanas que yo recibí mis primeros aceites, la liberaron del hospital. By the way, she got an award for math, Y recibió un premio en matemáticas. and she graduated with honors. Y se graduó con honores de la escuela, del high school. At the end of my slide, you'll see a picture of her. Al final van a ver una foto de ella. Yeah. She was my motivation. Ella era mi motivación. And today, even though she's this gorgeous 5'10" model-looking person, Aunque en estos momentos es una chica que tiene 5 pies 10, que eso es como 1,85 m, 1,90 m, y tiene un look de modelo. she finds people of all ages drawn to her with emotional issues so that she can help them.
se encuentra y le llegan personas de múltiples edades con temas emocionales y llegan a pedirle ayuda a ella. One of the first things I'd like to share with you is just a little background of how we connect the physical to the emotional to the spiritual. Quiero hacer, lo primero que vamos a hablar hoy a nivel de educación es cómo nos conectamos de la parte física, emocional, and what's that one? Physical, emotional, spiritual. Y espiritual, perdón. And some will be coming tomorrow as well, or this is a totally different group? It's a totally different group. Okay, cool. Excellent. Excellent. We got good stuff. Okay, I'm going to move up here so Okay. I can change the... Because we don't have time for everything. No. But we have until 9. I know. But they agreed to stay until 1. Okay, perfect. I do... ¿Verdad que están de acuerdo que nos quedamos hasta la 1? Bueno, ve. I do this class as an all-day class. Esta clase yo la hago y es una clase de un día completo. So we will compress it slightly. Vamos a hacerla más chiquitita. But you are a group that's far beyond my normal people. Y ustedes son un grupo que definitivamente están mucho más avanzados que las personas en las que yo normalmente me siento. Pero entonces yo no puedo leer. Enrique, to make it easy, if we have like a total dialogue rather than have me read it or give a general overview. This one we're not going to do, but Bueno, that's ya que voy good. hablando. This one's a good one. Hay un estudio del doctor Harata de Seattle que sacó sangre de la gente y se le inyectó a un ratón. They did blood from angry people, and the mice ran and ran and ran until they died. Hicieron sangre de personas que estaban bravas y el ratoncillo salió corriendo y corriendo, corriendo hasta que se murió. Pobre ratón. Blood from sad people, mice just laid down and died. Sangre de personas que estaban tristes, el ratón simple y sencillamente se acostó y se murió. And the blood from happy people, we had normal mice. Y la sangre de gente feliz, simple y sencillamente teníamos ratoncitos normales. Your emotions are held in each and every cell of your body. Sus emociones están en cada una de las células de su cuerpo. Now, this is one of the things I'm excited about sharing for you. Esto es una de las cosas que yo estoy muy emocionada de compartir con ustedes. This is, you could say, the evolution of intelligence. Esta es la evolución de la inteligencia. Minerals are the smallest particle that carry intelligence. Los minerales son la partícula más pequeña que lleva inteligencia. Now, if we have adequate minerals, we can make all the enzymes we need. Si tenemos los minerales adecuados, vamos a lograr producir las enzimas, todas las enzimas que necesitamos. And if we have adequate enzymes, we can make all the vitamins we need. Y si tenemos las enzimas adecuadas, vamos a crear todas las vitaminas que necesitamos. Unfortunately, most of us are deficient in both minerals and enzymes. Desafortunadamente, casi todos o muchos tenemos deficiencias en minerales y en enzimas. And it's becoming worse because we are eating less and less raw foods. Y esto se está empeorando porque estamos comiendo cada vez menos comida cruda. And if we have adequate vitamins, we actually convert vitamins in our body to proteins. Si tuviéramos las vitaminas adecuadas, vamos a lograr producir proteínas en nuestro cuerpo. Interesting, I have proteins on there twice. I didn't even Yeah. notice that before. From proteins, we're able to make peptides and polypeptides. ¿Ok? Péptidos y polipéptidos. Ok, ahí está. Yay. Con las proteínas adecuadas logramos crear péptidos y polipéptidos. There is a book, I don't know the name of it in Spanish, but it's called Molecules of Emotion. Hay un libro que se llama Moléculas de la Emoción. And that woman, Candace Pert, Y esa señora, Molecules of Emotion, Moléculas Candace de la Emoción. Pert, P-E-R-T. Peptides and polypeptides are the substances in our body that carry emotion. Say that again.
Peptides and polypeptides are the substance in our body. They're the molecules of emotion. Ok, los péptidos y polipéptidos son las sustancias que llevan la emoción. And how this connects is peptides and polypeptides are what create the hormones in our body. Y estas son las que crean hormonas en nuestro cuerpo. And the hormones, of course, this is our male system, you could say, the way that we communicate with all our different parts of our body. Y las hormonas es como el sistema masculino y es la forma en que nos comunicamos con las diferentes partes del cuerpo. There are 7 main hormonal systems in your body. Hay 7 sistemas hormonales en el cuerpo. There's 7 main chakras. Hay los 7 niveles de energía o chakras en el cuerpo. I lecture a lot in very fundamentalist religious areas, so I call them energy centers for them. Okay. Y hay centros de energía. And there's 7 main levels of emotion. Y hay 7 niveles de emociones. And we'll just flip through that. And yeah, there's so much we could cover. Okay. Okay. This is one of my kitties. Este es uno de mis gatos. And he's saying, I don't want to look at it all. Yo no lo quiero ver todo, es lo que está diciendo el gato. But the truth is that no matter what we've got going on intellectually and emotionally, our body holds it. Pero la verdad es que cualquier cosa que esté pasando en nuestro cuerpo, o de una forma intelectual o emocional, nuestro cuerpo lo mantiene, lo guarda. Why I love essential oils is they have the ability to actually reprogram the DNA. ¿Por qué amo yo los aceites esenciales? Porque tienen la habilidad de reprogramar el DNA de nuestro cuerpo. I'll give you another one of his moods. Voy a darle otro de sus It's like, pensamientos. really? Ah, de verdad. Now, what's exciting about essential oils, Lo que es emocionante de los aceites esenciales, a therapeutic grade essential oil, in other words, one that was done with extreme care for the highest frequency, un aceite esencial de grado terapéutico que fue preparado para que tenga la mayor frecuencia posible, has the ability to piggyback oxygen and, go ahead, tiene la habilidad de poder llevar oxígeno and nutrients directly into a cell. y nutrientes directamente a una célula. And it's able to raise the frequency of not just the cell, but the entire person. Y tiene la capacidad de aumentar la frecuencia no solo de las células, sino del cuerpo entero. And it can raise the frequency in as little as 3 seconds. Y puede aumentar la frecuencia en tan corto tiempo como 3 segundos. Now, one of the things that is very significant, if we have a negative thought, Algo que es muy significativo, por ejemplo, si tenemos un pensamiento negativo, it lowers our frequency at least 15 megahertz. si tenemos un pensamiento negativo, baja nuestra frecuencia por lo menos en 15 megahertz. And if we have a positive thought, it only raises at 10. Y si tenemos un pensamiento positivo, solo lo aumenta en 10 megahertz. It takes meditation or prayer to raise it 20. Y toma meditación o oración para levantarlo en 20. So when we're casually complaining about the traffic or the food or our relatives, Cuando estamos reclamando por el tráfico, por la comida, por nuestros parientes y cómo joden. yeah, we covered all those. Okay. Our children, our parents. Sí, Yeah. entonces, We, hay unos que no puedo mencionar. we are lowering our frequency and we're allowing ourselves to be open to disease. Ahí estamos con esos pensamientos negativos, estamos bajando nuestra frecuencia y estamos dándole espacio a las situaciones de salud. Essential oils are the only substance I know of that can raise the frequency and help healing on the physical, emotional, and spiritual levels. Los aceites esenciales es la única sustancia que yo conozco que puede ayudar a aumentar
que puede ayudar a mejorar el aspecto físico, emocional y espiritual. Y sobre todo levantar la frecuencia. There are literally more than 100 references in the Bible alone to essential oils. Hay más de 100 referencias sobre los aceites esenciales en la Biblia. And 62 just for frankincense. Y para incienso hay 62. So one of the things that we've done with essential oils and even supplements, Y una de las cosas que hemos hecho con aceites esenciales, inclusive los suplementos, we make sure that we have essential oils as a delivery system. nos hemos buscado que el aceite esencial sea un método de entrega. Enrique is enjoying a Ninxa Nitro. Sí, perdón. Para ver si tengo más lucidez mental a la hora de traducir. And it has essential oils in Y it, tiene aceite esencial. so it has the delivery system. Okay. I put this in there. If you know somebody that's on medication, Si ustedes conocen a alguien que está en algún tipo de medicación, this website este sitio, is done by a woman named Dr. Ann Blake Tracy. este sitio es hecho por una doctora que se llama Ann Blake Tracy. She wrote the book Prozac, Panacea, or Pandora. Escribió este libro de Prozac, Panacea o Pandora. And that particular website offers ways that people can get off of psychiatric medication. Y ese sitio habla sobre cómo las personas pueden salirse de medicación de este tipo, de medicación psiquiátrica. I've lectured extensively with her. She's a very interesting woman. If you may have heard some years ago in the U.S., we were able to ban the use of SSRI drugs for teenagers and younger. Bueno, primero que todo, quédate cuenta que ella ha dado múltiples clases con esta señora, con esta doctora, y también habla de que hace unos años en los Estados Unidos hubo un grupo que logró que eliminar o que ya no pudieran utilizar cierto tipo de droga para jóvenes. And just so happens that Dr. Ann Blake Tracy is the one that got that law passed. Y resulta que esta ley fue logrado o pasado o impulsado por esta señora y logró que pasara. And Candace Pert, who wrote the book Molecules of Emotion, Y Candace Pert fue quien escribió el libro de las moléculas de la emoción. she wrote the foreword to the book on Prozac. Y ella escribió la parte inicial del libro este de Prozac. And it just so happens to be significant because it is her work as a scientist, Candace Pert's work as a scientist, Lo que es significativo es que es el trabajo de ambas como científicas. that led to the discovery of the receptor sites for serotonin. Esta investigación llevó al descubrimiento de los receptor sites, de los receptores Receptor sites of the cells. de los receptores en las células. She won a Nobel Prize for that. Ella ganó un premio Nobel por eso. And in the book Prozac, Panacea, or Pandora, Y en ese libro de Prozac, because her work led to the discovery of those sites and those drugs being produced, porque al lograr que este libro y su investigación llevara a este proceso de que ya no se dejara ese tipo de droga, she likened it to opening up Pandora's box. she what? Pandora, the story of Pandora, she opened a box and all the problems. Pandora, que había la caja y salían un montón de cosas, es lo que ella logró que pasara con este tema de And estas sustancias. for the rest of her life, Por el resto de su vida, Candace Pert tried to share with people alternatives to SSRI drugs. We talked about the different hablamos chakras. de los diferentes chakras. There is an oil blend called Harmony Hay una mezcla de aceites que se llama armonía, that balances all the chakras. que balancea todos los chakras. And when we end with our meditation, that's one we're going to be putting on each of the chakras. Y cuando terminemos con nuestra meditación, vamos a utilizar el aceite de armonía.
But right now, we're going to have fun with one called Inner Child. Oh, ahorita nos vamos a divertir con uno que se llama El Niño Interior. ¿Cuándo fue la última vez que los... If you grab that over there and we can open that one up, then we'll pass around 2 bottles of Inner Child. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que chuparon dedo? Inner Child's an interesting oil blend. El Inner Child es una mezcla interesante de aceites. What I'd like you to do is put a drop on your thumb. Doesn't matter, one thumb or the other. Van a poner una gota en su dedito cortito And then you're going to take your thumb y van a agarrar el dedo y van and put it in a your mouth. chupar el dedo y lo van a poner en la boca, en el cielo de la boca, So that the oil touches the roof of your mouth. y que toque bien ahí, en esa We'll parte. start this one on this side. ¿Dónde está la cámara? Si van a sonreír para el Facebook. ¿Dónde está la cámara para tomar fotos y que no, de Facebook no pasan? Okay. I've said what we can do is we have this facial mask. We could do a facial mask and then do that and people wouldn't know who it is. Podemos traer una máscara ahí facial para que Yeah. no puedan saber quiénes son ustedes. Ok, dedito así. 45 minutos, ¿verdad? Ay, porfa, les puedo tomar una foto. Porfa. Sí, venga. Pero sí, ya. It's safe. Un selfie, todos chupando dedo. It actually doesn't even taste bad. 45 minutos. You are balancing many chakras by doing that. Están balanceando muchos chakras al estar haciendo esto. ¿Sabes? Yo no me puedo quedar atrás. ¿Ah? Cualquier mano. Por ahí no ha llegado. And they need it in the back. I don't know where you said it. El esposo Carpi chupando dedo, todo serio. ¡Bien, Marky! ¡Woo! ¿Ya todos? Yeah. Foto para el selfie. Sonrisa para el selfie, chupando dedo los de aquí. 1, 2, 3. Bien, ahora los de acá. Va. Mark es mi esposo. 1, 2, 3. Bien. Creen que chupan dedo, como lo practican. Inner child is designed to support the real you. El niño interior, que es como sería la traducción, está diseñado para sacar y darle soporte al niño que ustedes tienen adentro. Because often through life we become somebody's parent or we're somebody's child. Porque muchas veces nos volvemos en el papá de alguien o en el hijo de alguien. Or we're the employee of our employer, O somos el empleado de nuestro empleador. and we lose sight of the true us. Y perdemos de vista lo que somos verdaderamente. ¿Quiénes somos verdaderamente? Do you feel happier? ¿Se sienten más felices? Yeah, exactly. Cuando damos charlas y la gente está muy callada, usamos esto para que hablen más. Pero Interesting. también tenemos el otro lado, cuando hablan mucho, hay otro para que se concentren más. I have never known a child that didn't like inner child. No he conocido ningún niño que no le guste este aceite. It helps bring us back to that joy we had just discovering life. Y nos ayuda a regresar al hecho de que con solo alegrarnos de descubrir la vida. No, falta media hora. Yeah. You can take your thumb out whenever you want. Ya pueden sacar el dedo. La foto mental que me llevo está muy bien. And it smells so good in here now. Ya cambió ahora huele muy rico aquí adentro. ¿Y quién quiere dormir rico hoy en la noche?
Ah, hay gente que se va de fiesta, por lo visto. Anyone want to share their experience? ¿Algunos les gustaría compartir la experiencia que acaban de tener con este aceite? Hay dos opciones, democráticamente y... ¿Cuál es la otra? Democráticamente, no, mentiras. ¿Alguien quiere compartir? ¿No? Nobody wants to share. It's all internal. Entonces todo en el interno. Sí es interesante ver las carillas de sonrisa que tienen. When you are dealing with someone, might be in your family, that's feeling a little down, Cuando ustedes estén tratando con alguien que se sientan un poquitito down o bajos, ya sea de su familia o de otro lado, this is a very good oil. If you can get them to put it on their thumb, awesome. este es un aceite que primero que todo, si logran que se lo pongan en el dedo y se lo chupe, increíble. It's okay if you can't. We have a point on the ear. Hay un punto en el oído que también le I'm going to podemos use decir. Enrique's ears. No porque se duerme. Usemos otro modelo. Turn sideways so they can see your ear. Okay. Okay? Can everyone see his ears? Okay. The points are on both sides. Both ears. Perdón, se me olvidó que tenía que traducir. Los puntos es en los dos oídos. I'm going to show you Orejas. 4 points that are very significant. Voy a enseñar And there are more. 4 puntos que son muy significativos y hay más. If you think of the ear like a clock, Si ustedes piensan del oído como si fuera un reloj, 12 o'clock, the very las top, 12, la parte de arriba, la parte de arriba mama. Mama point. es el punto de la mamá, por eso será que me duele. Right below Y un poquitito hacia abajo is father point. es el punto del papá. And if you follow the edge of the ear, Y si it kind of sigue- changes slightly at 2 o'clock and 10 o'clock. Y si siguen ahí el paso de la oreja, a las 2 de la tarde y a las 10 de la tarde, 10 de la mañana hay como un cambio en la oreja. That's the depression point. Esos son los puntos de depresión. Now, what's important is that oftentimes people will put earrings in their ears there. Y lo interesante es que hay personas que se ponen aretes en esa parte. It's a problem Es un problema. because it becomes stimulated just like in acupuncture. Es un problema porque se simula como en acupuntura. So at first it's like everything's a party, Al principio es como si todo fuera una fiesta. but then the whole system can become depleted or depression. Después del tiempo, todo el sistema o todo el cuerpo puede entrar en depresión. So that's one thing to remember. You have one there? Yeah. Entonces, Always, hay una cosa que hay que recordar. always take your earrings out at night. Siempre, si lo tienen ahí, siempre quítense los aretes en la noche. Well, eventually it will deplete that energy system of the body. Eventualmente va a drenar ese sistema del cuerpo. Entonces, And y sneezing is your body's confirmation something was true. estornuda es cuando el cuerpo está confirmando algo que uno está diciendo. So you needed to hear that so that you take those out at night, or at least take a vacation from them occasionally. Y usted necesitaba escuchar eso, ya sea para quitárselos en la noche o que tome sus orejitas, tomen una vacación. The fourth point I'm going to show you right El now cuarto punto que les voy a enseñar ahorita, is right in the front of the ear. aquí en la parte de adelante del oído, That's the rejection point. ese es el punto de rechazo. So if we have issues with mom or dad, Entonces, si teníamos situaciones con mami o papi, we can put oils such as inner child podemos poner aceites como el de Inner Child, on the ears, ponemos aceites en las orejas y en esos puntos. and the rejection point if we felt they weren't there for us. Voy a ponérselos a mis hijas. Y en este punto, para si sentimos que nos rechazaron, que ellos no estaban ahí para nosotros. Anyone in here not like the fragrance of lavender? ¿A alguien aquí no le gusta la fragancia de la lavanda?
We pass around lavender sometimes and somebody may not care for it. A veces pasamos la lavanda y alguien dice, no, yo no quiero, no me gusta. I know something about them. Yo sé algo sobre eso. They're holding some kind of issue against their father or a significant man in their life. Están teniendo algún tipo de situación con su padre o con un hombre significativo en su vida. Because lavender will help heal father issues. Porque la lavanda ayuda a curar las situaciones con el padre. Geranium, for example, will help heal mother issues. Geranio, por ejemplo, ayuda a resolver situaciones con la mamá. So it becomes great fun to pass around oils and see reactions. Entonces se convierte en algo muy divertido pasar los aceites y ver las reacciones. Almost across the board, everyone likes joy, Casi que todo el mundo le gusta el aceite de alegría and then someone will dislike it immensely, y a alguien de repente no le gusta para nada. and then generally they won't acknowledge it, but their friends will say they don't love themselves. Por lo general ellos no lo van a aceptar, pero sus amigos van a llegar y decir, esta persona no se ama a sí mismo. Oils are very interesting. If it's a good quality oil, you will either love or hate what your body needs. Los aceites son muy interesantes, principalmente si es un aceite de una muy buena calidad, su cuerpo va o a amar o a rechazar un aceite. If you hate it, it's because there's part of you that is resistant to looking at whatever that issue is. Si no te gusta un aceite, significa que una parte de tu cuerpo está rechazando alguna situación. You don't need to experience the emotion of disliking it. Put it on your feet. No necesitan tener esa emoción de que no les guste. Simplemente agarran el aceite y se lo ponen en el pie. I know a lot of parents that put cotton balls in their teenagers' shoes Conozco muchos padres que agarran y ponen motecitos de algodón with, aceites esenciales en los zapatos de los hijos. and just say it so their shoes smell good. Y solo le dicen al hijo que es para que sus zapatos huelan bien. We don't need to smell it to have the positive effects. No necesitamos inhalarlo para tener los efectos positivos. And in fact, what we end with, the meditation we end with, the oils will be primarily on your body and they will have the effect of balancing the chakras and healing. Y cuando terminemos la meditación, vamos a poner aceites esenciales en el cuerpo y va a ayudar con toda la parte de sanar los chakras, o equilibrar los chakras. Is it better to inhale them or is it like the same? When you inhale them, you're enjoying the full effect of them. Cuando estamos inhalando un aceite, estamos teniendo todo el efecto del aceite. If you put it on your skin, it goes immediately into the body within 20 seconds in every cell of your body. Y si lo aplicamos, entra inmediatamente a su cuerpo y en cuestión de 20 segundos va a estar por todo su cuerpo. When you inhale it, it goes in about the same, but it also affects the amygdala gland. Pero cuando lo inhalamos, tiene el mismo efecto, pero también afecta le llega el efecto a la glándula pineal. No, the amygdala gland. Not the tonsils, but the amygdala gland. En español, la amígdala. Yeah, still amygdala. Okay. And this particular gland has one job. Y esta glándula en particular tiene un trabajo. It stores and releases trauma in the body. Guarda y libera los traumas del cuerpo. It is one reason why when you smell something your grandmother made and grandmother was warm and fuzzy, you feel good. Es una de las razones por las cuales cuando ustedes huelen algo que hacía su abuelita, y su abuelita era toda amigable y cariñosa, Or you had a really not nice relative that smelled a certain way, the same thing. You smell that smell and o igual si hubo alguien, amigo o un pariente que hizo cosas no adecuadas o tenía una actitud no adecuada y tenía cierto olor y ustedes lo llegan a oler, los va a afectar. they did amazing research at New York University. En la Universidad de New York hicieron un montón de investigaciones. And they were looking to what would stimulate the amygdala gland from releasing trauma, to get it to release trauma in the physical body. Y estaban investigando qué podían usar para que esta glándula liberara el trauma en el cuerpo físico.
And they looked at things like talk therapy, the way psychiatrists and psychologists do Y it. vieron cosas como la terapia de hablar, como los psicólogos y los psiquiatras, No positive results. no tuvo efectos positivos. Straight massage, touch therapy, Masajes, terapia de tocar, same thing. no tuvo efectos positivos. Only the sense of smell could stimulate that gland. Solamente los olores, los aromas, lograron estimular esa glándula. It's one reason why I emphasize when you're doing emotional work, make sure you're using the highest quality product that's available. Y es una de las razones por las cuales yo le doy mucho énfasis que cuando estén trabajando terapia emocional, utilicen los aceites de mayor calidad posible. Almost every place in the world, essential oils are considered cosmetics. Casi que en todas partes del mundo los aceites esenciales son considerados cosméticos. And the rules on almost everywhere is it could have as little as 5% essential oil in there and they could call it pure. Y hay una regla casi que en todo lado que con solo que haya por lo menos 5% de aceite puro ahí, 5% de aceite es considerado puro. I recommend personally only one brand, Yo personalmente solo recomiendo una línea and that's Young Living, y esa es la línea de Young Living because they own their own farms porque tienen sus propias granjas and they distill their own oils. y tienen su propio proceso de destilación And where the plants are grown, they have to be beyond organic. y donde las plantas crecen o en estas granjas tienen que ser más que orgánicas. Right. I'm going to pass around lavender. Voy a pasar el de lavanda. I can't help it. Just want to just dive into the bottle. Si quieres, yo les voy poniendo. About 1 week from today, Más o menos en una semana, dentro de una semana, Mark and I will be going to Croatia. Mark, aquí, este chico que está acá, saluden a Mark, díganle hola. Mark, van para Croacia. And the reason why I'm going is because they're opening a brand new farm for helichrysum in Croatia. La razón que está yendo a Croacia es que va a ir a cortar ¿cómo se dice? No a cortar el ribbon. Ribbon cutting. La cinta, el lazo de la inauguración de una granja de Young Living donde siembran helichrysum. Helichrysum. Helichrysum in the Bible is known as life everlasting or immortal. It's known as what? Life everlasting or immortal. You knew that, right? In the Bible, it's known as life Sí. everlasting. Sí. En la Biblia el helichrysum es conocido como la vida que siempre perdura. One of the amazing qualities of helichrysum is that it raises the electrical frequency. Una de las cualidades más grandes de este aceite es que aumenta la frecuencia. ¿Okay? Also, Hacer un ride, como dicen ahora ustedes. Hacer also un ride muy bueno. share the study that they did in the university, improved test scores 28%. Bueno, ok. En universidades voy pasando. Hay una universidad en California que hizo pruebas sobre el aceite de menta con dos grupos de estudiantes. Uno lo utilizaba y el otro no. El que lo utilizó, después de 3 meses tuvo un 20% mayores notas que los que no habían utilizado el aceite de menta. Así que cuando van a estudiar sobre esta clase, utilizan el aceite de menta. Una de las cualidades que vamos a encontrar con el aceite de menta, y este le gusta mucho a las chicas, es que nos quita el apetito. ¿Qué pasa cuando se nos va el apetito? No comemos mucho. ¿Qué pasa cuando no comemos mucho?
No engordamos. ¿Qué falta? Respiren profundo. Peppermint can help with, obviously, respiratory. Are you gonna have some? Sure. Then I can't talk for a minute. Sí, vamos. ¿Vieron qué rico? If it's very hot outside, it will cool you. Si está muy caliente, el aceite de menta nos va a enfriar. ¿Dónde me lo pongo para que nos enfríe? Where should I put it? Back of the neck's good. Aquí en la parte de atrás de la nuca. Ahora con estos calores. Baja la temperatura. Ya en estos momentos que ustedes tomaron esta gotita, se tomaron más de 400 componentes químicos naturales. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos componentes químicos naturales tienen diferentes efectos sobre el cuerpo. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de lo que puede llegar a ser un aceite esencial, no es que el aceite esencial es mágico, sino que dependiendo de los componentes que tenga ese aceite esencial, así va a tener efectos sobre nuestro cuerpo. Essential oils are the highest source of oxygen of any substance. Los aceites esenciales tienen la fuente más alta de oxígeno de cualquier sustancia. And they're the highest source of ozone and negative ions. Y es la fuente más fuerte de ozono y de iones negativos para nuestro cuerpo. Back in 1932, a gentleman named Otto Warburg won the Nobel Prize. En 1932, un señor, Otto Warburg. Warburg, es un científico que ganó un premio Nobel por demostrar que en un ambiente oxigenado no crecen los virus y bacterias. Or cancer. O el cáncer. No disease could live in an oxygen-rich environment. Ninguna situación, ningún virus, bacteria, germen puede vivir en un ambiente que esté oxigenado. If you have enough oxygen, you can't feel down. Y si usted tiene suficiente oxígeno en su cuerpo, no se va a sentir. It's one of the reasons why they say exercise is so good for us feeling good. Y es una de las razones por las que dicen que el ejercicio es excelente para que nos sintamos bien. One of the reasons why I love essential oils is because the side effects are all positive. Una de las cosas que me gusta a mí mucho de los aceites esenciales es que todos los efectos son positivos. I like to say there's no wrong oils or wrong application. Me gusta decir que no hay aceites equivocados, no hay aplicación equivocada o aceites equivocados. There may be better oils and better applications. Posiblemente hay mejores aceites y mejores aplicaciones. Because, for example, I know people that have gotten oils in their eyes accidentally. Por ejemplo, conozco personas que se han puesto aceites esenciales en sus ojos accidentalmente. It does not feel good, No se siente bien, but I know people whose vision is improved by doing that. pero conozco personas que su visión se ha mejorado por haber hecho eso. I was on stage a year ago with a woman that's almost 90. Estaba en un escenario hace un año con una señora que tenía casi 90 años And she had been told she was starting to develop a cataract. y le dijeron que se le estaba desarrollando una catarata. And she looked at a profile of how to take care of it. There were certain oils. Y vio un perfil o una forma de que cómo podía manejar esa situación con ciertos aceites They suggested they dilute it with coconut oil. y le sugirieron que los diluyera con aceite de coco. This is a woman whose life's been saved with essential oils many times. Esta es una persona que su vida ha sido salvada con aceites esenciales muchas veces And she didn't want to waste the time it would take to have them diluted. y no quería perder el tiempo en diluir los aceites So she used them straight in her eyes. y entonces se lo ponía directo en sus ojos. I could understand how she did the first eye, Yo puedo entender cómo lo pudo haber hecho la primera vez o el primer ojo, but I don't know how she got the second eye. pero no sé cómo lo hizo con el segundo ojo. But she has no more cataracts. Pero ya no tiene las cataratas. So, yeah, I won't do what she did. Ella dice, yo no voy a hacer lo que ella hizo. But this is also a woman that is balanced without having, she has no thyroid at all.
Ella es otra persona que está balanceada, inclusive no tiene tiroide. And all the nerves to her colon were cut during surgery. She used to have cancer. Ella tenía cáncer y todos los nervios del colon fueron cortados cuando en una cirugía. And she's balanced with supplements that have oils in them and oils themselves, and that's all she uses. Y ella está balanceada con suplementos que tienen aceites esenciales y aceites esenciales. And she was one of the first people to use oils with the gentleman that discovered this company. And she's been alive for over 30 years since he assisted her. Ella conoció a la persona que creó esta empresa hace 30 años y desde entonces ha estado utilizando los productos y ya tiene 90. And when he met her, she had no thyroid, nothing was working. She'd gone through 15 cancer surgeries. Y cuando se conocieron, no tenía tiroide, no le estaba funcionando nada y tenía 15 cirugías de cáncer. I believe nothing heals the body but the innate healing system in the Creator. Yo creo que nada cura el cuerpo como el sistema interno de sanación que tenemos y el Creador. But I believe that essential oils help balance us on all three levels, physically, emotionally, and spiritually. Pero considero que los aceites esenciales nos ayudan a balancearnos en la parte física, emocional y espiritual. I'm going to tell you a couple of other things related to essential oils. Voy a decirles un par de cosas más relacionadas con los aceites esenciales. We now have a particular essential oil that comes from Oman. Tenemos un aceite esencial que viene de Oman. And that particular oil is called sacred frankincense. Y este en particular se llama Sacred Frankincense, Boswellia sacra. y es de la especie Boswellia sacra. De hecho, hay más de 42 especies de incienso. It took 20 years and at least that many visits Se duró 20 años y más o menos 20 visitas to get permission to be able to distill and export the sacred frankincense from Oman. para lograr el permiso de poder destilar exportar esta variedad de aceite sagrado.